Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu da muke kawo muku na dialogue, wato tattaunawa tsakanin mutane biyu. A darasinmu da baya mun kawo muku dialogue tsakanin baba da ɗa, har baban ya kai ga cewa ya aiki ɗan ya kira masa mamarsa. So a wannan darasin ci gaba ne na wancan darasin na farko na tsakanin ɗa da uba, yanzu kuma tattaunawar tsakanin ɗa da uwa ne. Kamar yadda in ba ku manta ba, a lokacin da yaron suke magana da baban ya aike shi ya je kicin ya kira mamar. So yanzu yaron ya zo kicin kenan zai kira mamar tasa, za mu ji wani irin maganganu kuma suka yi a cikin kicin ɗin. So yace simple dialogue between the mother and the son, wato tattaunawa tsakanin uwar da ɗan, wanda ya kasance ci gaba ne a cikin darasinmu na baya kenan. Son, hello mommy. Barka mama. Ya je kicin ya samu mamar sai ya ce barka mama. Mother, sai mamar ta ce, hi Umar, did you wear your school uniform? Sannu Umar, shin ka sanya kayan makarantanka? Hi Umar, sannu Umar, did you wear your school uniform? Shin ka sanya kayan makarantanka, wato ka sanya uniform ɗinka? Aha, son, sai son ya ce, of course, mom, I wore it. Tabbas mama, na saka kayan makarantana. Tabbas mama, na saka kayan makarantana. Mother, sai mamar ta ce, that's very great my son. Wannan ya matuƙar kyau ɗana, wato na yi matuƙar jin daɗi da ka sanya kayan makarantanka. Son, sai ɗan ya ce wa mamar, thank you mommy, na gode mama. Sorry mom. Sannu mama, our today's breakfast takes long time. Sannu mama, karin kumallonmu ne yau ya ɗauki dogon lokaci, wato ya ja ki tsawon lokaci wanda har yanzu baki gama ba. Na yi matuƙar tausaya miki da wannan ɗaukar lokaci da ya yi. Sannu mama. Mother, sai mamar ta ce, yes, it takes. Tabbas ya ɗauki tsawon lokaci. Because, saboda, the firewood is not good. The firewood is not good. Itacen da nake amfani da shi ba mai kyau ba ne, wato ta iya yiwa itacen ɗanye ne. Firewood shine itacen da ake ƙonawa domin dafa abinci. So, the firewood I use is not good. Itacen da nake amfani ba mai kyau ba ne. The firewood is not good. Itacen ba mai kyau ba ne. Son, sai ɗan ya ce wa mamar, oh, sorry for the suffering mom. Sannu da shan wahala mama. Wato yana matuƙar tausaya miki da irin wahalan da yake sha wajen amfani da wannan girkin namu, wajen amfani da wannan itacen domin yi mana girki. Mother, sai mamar ta ce, you are not in full dressing Umar. Umar, baka cikin wato kammalallen uniform, wato uniform ɗinka ba su cika ba su kammala ba. Na tambaye ka saka yawan ka ce to uniform ɗinka ya ba su kammala ba fa. Why is your necktie? Ina necktie naka? Ina necktie naka? Necktie shine wannan igiyar da in mutum ya saka riga misali mai kwala haka sai ya saka ta ya shaƙe wuyan haka sai kuma ya bar ɗan wani dogon jela ta sauka kasa. To wannan shine necktie. Son, sai ɗan ya ce, it is in my school bag mom. It is in my school bag mom. Yana cikin jakar makaranta na mama. Wato necktie ɗin yana cikin jakar makaranta ta. Mother, sai mamar ta ce, make sure you wear it. Ka tabbatar da ka saka wannan necktie ɗin before you leave the house, kafin ka bar gidan nan. Ka tabbatar da ka saka necktie ɗin nan ka ɗaura shi a wuyanka kafin ka fita ka bar gidan nan. Wato ina so ga ka fita a complete dressing. Son, sai ɗan ya ce, okay, I shall wear it mommy. I shall wear it mommy. Okay. Sai ɗan ya ce, to, zan sanya shi mama, wato zan sanya wannan necktie ɗin da kika umarce ni da karin fita ba tare na saka shi ba, zan saka shi mama. Son, sai dai har ila yau ɗan ya sake magana. Please mom,
Dad wants to talk to you. Ya haƙuri mama, baba yana son yin magana da ke. To baba ya aika ni in kira ki, baba yana kiran ki yana son yin magana da ke. Kaga tun ɗazu da ya shigo kicin ɗin nan bai yi mata maganar baban ba, kawai yana nuna tausayawa ne da halin da ya same ta a ciki na wahalar da girkin yake bata. So a darasinmu na gaba kuma insha Allah za mu kawo muku yadda ta kasance tsakanin baba da ɗan da mamar, yaya suka yi, mai suka tattauna da sauransu. Wannan shine karshen darasinmu ne yau. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan channel namu, so ka danna mana subscribing sannan kuma ka danna notification bell. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka bani alamar like. Wassalamu alaikum warahmatullahi.